Hello and welcome to this special program here on Times. My name is Blessings in Nigeria. In today's program, every year Malawi celebrates the International Youth Day on 12th August. Just to give you a brief background of what really happens on 12th August and what is it about the International Youth Day. International Youth Day is celebrated annually on 12th August to bring youth issues to the attention of the international community and to celebrate the potential of young people as active partners in the global society. The panel discussion is sponsored by Family Planning Association of Malawi, Fpam, with financial support from Zarosi Project. I'm joined by panelists, several of them. We have Mr. Hans Katengeza, who is the National Programs Coordinator for Adolescent and Youth from the Ministry of Health. Welcome, sir. Welcome, everyone. We have Godfrey Malongo Jr., who is a youth leader from Youth Way. Welcome. Hello. And we have Michelle Piri, who is the Youth Action Movement President. Welcome. Hello. Kumbulira kusomera machikule kuti program imene cholinga chake ngati tsiku la lero pa 12 August tokumbukira tsiku la chinyamata tikhale tikufotokozerana zambiri kuti kodi tsiku limeneli likutanthauzanji kuno ku Malawi nanga tsiku limeneli ndilofunikira bwanji ndikhale ndikucheza ndi makosana amenewa amene akhale akutilongosolera kuti mfundo zenizeni zomwe ngati dziko tikuyenera titsate pokuza umoyo wa chinyamata ndi zotani. Mongokumbutsa ndi program imeneyi yatipeza pano pa Times kudzera mthandizo la ndalama kuchokera ku Fpam amene thandizo la ndalama iwowa alitenga ku Zarosi Project. Tiyambire ndi kumene ku Michelle kuti kodi nkhani za chinyamata ndi mavuto anji amene achinyamata akukumana nawo monga lero pa 12 August kukumbukira tsiku limeneli. To begin with, in the population of Malawi, 60% of it is comprised of young people. Meaning to say, kuti ambili alimu age gap kuti 0 to 18, and probably from 18 to around their early 30s. Meaning kuti there are people that are school-going children, out of school children, and also those that are running a number of things. So some of the problems that young people do face are in terms of materials to support them in school. If it's not lack of resources in the secondary schools or primary schools, it could be an issue of not having enough sanitary towels to use during their menstrual days, which sees girls absenting themselves from school. If you are able to finish your school through secondary school, mpaka na college ndi maisha choti mati mukafika ndo makhano ngati kuti mwina ku school ko umakatano makapanga study ulova kufika koma zaka 7 munthu kudakakandabe. So there are a number of diverse issues affecting young people, but to top it most, it could be issues of in terms of reproductive health, employment opportunities, or even access to loans for them to start small and medium enterprises. I'll still pose the same question to Godfrey Malongo Jr., who is a youth leader from Youth Way. What are the challenges that young people are facing in Malawi? I'll put much focus on health challenges that young people are facing. So as Malawi, we're already faced with huge challenges in regards to sexual reproductive health. Nde tumeona chinyamata kuti akumakanika kupanga access zinthu za sexual reproductive health kuchipatala chifukwa zinthu zosakwanira kapena alibe information yokwanira imene yazokhudzana ndi sexual reproductive health. Komanso kupata pamene popo tikuonanso kuti panopa chinyamata ambiri tikumana ndi mavuto amene timatcha mchizungu kuti mental health. Nde tikukumana ndi mavuto amene wakusiyanasiyana amene akutikhudza ifeyo ngati achinyamata panopa. Ndi bweraso kwa COVID tikuona kuti mavuto amene waso akupitirira kungochulukira. Tipite kuunduna zomwe patchuli bene tuzindosiyana amene achinyamata akunena kuti mwina reproductive health, it's a challenge. A lot of young people are not exposed to it. A lot of young people don't have a chance to attend to reproductive health. From the ministry, what is it that you're doing to ensure that every youth is included? In the first place, we should know that for each and every person to be productive, there should be a component of health issues which is up and running effectively. So that's one of the elements that under Ministry of Health, we are trying our best to make sure that the issues to do with sexual reproductive health, especially on the access part, the very, very important things like involving the young people themselves to be equipped with knowledge and skills
in reaching out to young people in the form of capacity building. That's one of the elements. But still more, my friend Godfrey has indicated that there are so many challenges in terms of access. That is where, during such times like this, where we are commemorating the International Youth Day, we need to go back to our drawing boards to actually take a stock of what has worked for us to reach out to young people. What is it that we have missed out, and how best can we frame that the full involvement of young people in the course of access to sexual reproductive health is actually maintained. Yes. I'll go back to Michelle. Yes. COVID-19. Yes. yasokoneza zinthu zambiri ndikudziwa kuti achinyamata ambiri mwina pakadali pano amaganiza kuti apite kuchipatala kukaizitsa magazi kati nene kuti mwina nkhani za reproductive health chifukwa cha COVID-19. Sindikudziwa kuti iwe munthu woti kuyimira bungwe la achinyamata zikukhala bwanji kuti achinyamata azitha kukwanitsa kupita kuchipatala kukayezetsa magazi komanso mwina kukawafunsa zambiri za uphungu wakulera mu nthawi ya COVID-19. How challenging is it in the midst of COVID-19? So to begin with, first of all, COVID-19 is an airborne disease. By the mere fact of me talking to you, I could pass it on. So it was indeed challenging for a young person. And when I listen, even the health workers themselves. But I'm glad to say that Fpam was able to establish a way if it was not in the main hospitals, then my outreaches are madani, they would take their mobile clinics, set up kuza mautenga madera muna tsikula kuti ndiyakhapa bwalo lakuti mubwera chinyamata nonse ndipo muzathandizidwa. I saw that this method really reached out to a number of people because amati ngati sangakafike kuchipatala kuja, they definitely knew kuti okay akuti abwera tsiku lakuti pakuti ndikuti mwina ndikhoza kungodzera kuseri kundikatani ndikathandizidwa. That way they were able to meet the needed population right at their doorsteps. So I could say kuti mobile clinics that have been sponsored by Fpam have really helped out to ease the pressure that is there in the provision of what reproductive health services. And Godfrey, what can young people introduce to support the struggling healthcare system? What other innovations can we do as young people to ensure that we accommodate all the challenges that are there when it comes to reproductive health? Thank you very much. So with the coming of COVID-19, we've seen a programmatic focus change from having to be supported with various sexual reproductive health services to addressing COVID-19. So a recent report from YouthWave suggested that there's been a drop in provision of youth-friendly health services from over 700,000, that's a monthly average, to just about 400,000. Because all of these resources they are now driven to address COVID-19 and we're neglecting youth-friendly services. So there are many innovative ways that YouthWave is coming about. We have introduced a program called Space for Youth. So this program and another program called a leadership program called Changemakers Program. Now this one is equipping young people with the knowledge, with the expertise, with the avenues, with the resources to address the issues that we are facing right now in health, in regards to sexual reproductive health, in regards to mental health, in regards to HIV. So it has recruited over 60 young people across Malawi to just train them in areas including sexual and reproductive health. So I think one of the most innovative ways that we're using is harnessing the power of digital media, because we know that in these times of COVID, the only way we can reach out to fellow young people, do you take away and COVID-19? To give them the accurate information to disperse all the misconceptions in regards to COVID-19 and sexual and reproductive health.
is to actually give them the accurate information. But are you really progressing? Is it the outcome? Is it that positive? Are you registering strides in this project that you're making? Yeah. I'd say we are making huge strides because with the emergence of COVID-19, we saw a drop in capacity building avenues in provision of services. So with the coming of this program now, we are seeing young people, they're given more avenues to say, you can hold your leaders accountable to say, we still want to have access to sexual and reproductive health services. We still want you to do this for us. Mukarifiwa nyamara chifukwa cha COVID tumakanika so kupita kumamidzi kwathandiza nyamara zizatu ukhuza ndikhani zinezi za sexual and reproductive health ndi tikumauza ma partners athu kapena mabungwe ena amene tikugwira nawo ntchito kapena chinyamara zathu kuti COVID-19 imene indi yabwera komano let's learn to work with it kuti tingapange bwanji ngati chinyamara ndi tionena kuti ndi ma program amene youth wave yabweretsa akuthandiza ndithu akugwira ntchito kuti achinyamara nawo ma services akwangano accessible bwino chifukwa ma service now provision in that ticket pano ndi itunena kuti kukwera ano pang'ono, so it is making progress. Kuchokera ku nduna wa zaumoyo ndikuva kuti Fpam ikuthandiziranso pankhani zaunjembere wabwino makamaka pa achinyamata kuteka bwera kuchipatala zitha kulandira uphungu wakulera. Fpam mugwira nayo ntchito bwanji ngati nduna wa zaumoyo kuonetsetsa kuti achinyamata simukusiya kwa achinyamata aliyense pambali kuti akukanika kupeza uphungu oyenera. Fpam ikuthandizira bwanji kuonetsetsa ndithu kuti wachinyamata aliyense akulandira uphungu oyenera pankhani zakulera. Okay, kumbali ya Fpam ngati bungwe limodzi limene timagwira nawo ntchito likutithandiza kwambiri. Mwina likhoza kutero kuti kuyambira pachiyambi pamene ndingotenga ngati mu nthawi imene tili ino ya COVID-19, kuyambira pachiyambi pamene tinayamba kumva zoti yayi kuti COVID mwakuti ma services ngakhale muzipatala zaboma kunali kovuta kuti anthu apite akapeze ma services chithandizo makamaka kumbali ya chinyamata. Ndiye gawo limodzi limene linadzaoneka kuti ndilofunikira kwambiri ndi choyamba uthenga umene uwu anzathu a Fpam komanso ngakhale mogwirizana ndi akuboma ma districts onse uthenga unali onena kuti ngakhale kuli COVID koma chithandizo chikupezekabe. Achinyamata atha kukwanitsa kukalandira chithandizo. Komano nanga zinali ndi magawo angapo onena kuti amapita kuchipatala mwina ukhale kuti avala maski zinthu ngati zimenezo. So uthenga unali wofunikira kwambiri kuti achinyamata akamapita kuchipatala ndikuti avala maski komanso ngakhale amene akuwathandizira kuchipatala kuja madokotala nawonso akupeza kuti akhalenso ndi maski. Mukumbukira ni kuyambirira kwenikweni kunali zija zoti aliyense amangokhala mu gawo loopa achipatala ngati mmene ananenera my sister here kunena kuti sizimadziwika kuti kodi amene ali ndi ka COVID-19 kodi ndani, kodi ndi wachipatala kapena ndi wachinyamata kapena ndi nzanga amene ndayandikana naye. So those were some of the things that were very important to demystify. Anzathu a Fpam tagwira nawo ntchito yopanga ma communications kunena kuti ngakhale tili mu nthawi ya COVID koma chithandizo kuchipatala chikupezekabe. Kotero tisaope kupita kuchipatala, madokotala akatithandiza amene amayenera. For your information, ngakhale tili mu nyengo ya muliri wa COVID, chinthu chimodzi chimene choti it's very crucial ndi sexual activity, kugonana. Zikuchitikabe ngakhale tili mu nkhani imeneyo yoti tili mu nyengo ya COVID koma mchitidwe wogonana sungasiye. Ndiye chifukwa chake unduna wathu wa zaumoyo mogwirizana ndi mabungwe ngati imene ali Fpam tikuyenera kufikirabe ngakhale kumidzi kuja outreach services kuti ndithu adziwe information komanso ngati akufuna chithandizo chikhale pafupi ndiwo. Chifukwa chake mapulani ake amakhala choncho and tikulimbikitsa ndithu kuti ngati mabungwe ambiri atapezeka ngati imene ikuchitira Fpam zikhoza kutithandiza kuti tifikire achinyamata ambiri. Mukuona pakati apa panali ngakhale pa Times TV yomweyo atsikana ambiri atenga mimba
atenga mimba koma mutati muone mimba zambiri zatuluka mu nthawi ya COVID-19. ndeni zichalimanena kunena kuti ngakhale tili mu nyengo ya COVID mchitidwe wogonana umachitikabe. And nthawi yoyambirira ija it was even very challenging. Maskulu atsekedwa, ana akungokhala m'manyumba, very idle. So if you stay idle for a long time, definitely you just flex yourself. Menya mukufotokozera munthu unoti Michelle ndi Godfrey akuita kuti kuonesa kuti akuvomereza tiyambire Godfrey zomwe anena akatengeza zikuoneka kuti ndizoona muchitapo chani kuonetsetsa kuti ngakhale tili munyengo ya COVID-19 monga silero pa 12 August chongokumbutsana kuti ndi tsiku lomwe timakumbukira ife achinyamata muchitapo chani kubungwe lanu kuonetsetsa kuti achinyamata asatayikire pa COVID-19 ikuoneka kuti ndithu ilipobe pakuena kuti pakhale njira zokhazikika zokuti mchitidwe umenewo mwina omwe timaona kuti achinyamata ambiri akutenga mimba ukhenga wachepa mukupanga chani? If I'm at Youth Wave, one of our programmatic focus areas is about health. In one of our statements, we believe kuti Malawi individually are sexually active. We use that word, but are sexually active. So upon recognizing that, it's not changing because now we have COVID. If anything else, the sexual activity is even increasing now. So we are saying, look where COVID, I'd rather get pregnant than go to the hospital. COVID. I'd rather just stay at home and not access contraceptives. I'd rather stay at home with my syphilis than go to the hospital and access my services. Titakutero koma no munyengo ya COVID zinangu phatikizana no ndimantha kuti ndikapita kuchipatala akandifusa mask neyo mask ndikapita kuchipatala ndikatenga mwina COVID kumene kukondedwa ndingokhala ku nyumba. As Youth Wave, we introduced we hoped on an initiative yomwe timanena kuti osaidera COVID, and with this one tinali ndi project yogawa mask ndinapanga ikuda nyamara osiyana kuti tizigawa mask in several areas kuti since that was one of the reasons that nyamara makani kopita kuchipatala. So now you have a mask and you can go kuchipatala. And the other thing was to ensure that young people, tinapanga reach out across Malawi from different organizations and the youth networks kuti inwera panga mobilize nyamara zanu kuti one they should know how to prevent COVID. After they know how to prevent COVID and now they can stay safe, they can know actually what to do in order for them to access my services out. With that, as a person, do you mind doing a good and cover him by taking him, but I'm good at contraceptives. Michelle, mzira kufipam. Mwone tisabanji kuti wachina matalesa sasagide mbona nthawi ya COVID. Kuti sipasa mabelema issues amene akunena Godfrey kuti achinyamata nama not with COVID. Singapito chipatala cannot get the reproductive health system. With Fpam, how are you working hand in hand to ensure that all young people out there are included? They are getting the services. All right. To begin with, in the districts that we have Fpam clinics, we also have youth club, which is Youth Action Movement, mainly youth wing under Fpam. So in collaboration with the mother body, we recruit young people. Tima posita upangirwa sexual reproductive health tima usazimuyanga tegochita. So during those meetings anthu aja amauzidwa maupungulira enda kai kuli COVID kwa mutha kumabwera kumadzatenga chithandizo kuchipatala kunoku ndiponso mutha ukauza anzanu. And through the Nzatose project amata achinyamata acha akatenga a Youth Action Movement kuapititsa kuma satellite clinics anthu aja akaona kuti pali achinyamata anzathu amafikira atiwo amene kuti amwene tikapita kwa achikulira akandiweruza koma achinyamata anzanga ndi kuti ndithandizika. In that way we saw kuti achinyamata ambiri akubwera akuthandizira, and also the increase in when we were looking through the records we could see that a lot of young people have been coming akana zokuto pa satellite clinic sinathandizidwe koma ndazo zoti ndikapita kuchipatala chimene chili pakuti ndikathandizidwa. We saw kuti amati CYP value inapanga increase in most of the districts kuti ndoti achinyamata aja awuzidwa kuti inde kuli muliri kumabe mutha kupita mutha ukatetezedwa ndikuthandizidwa nanso moyo wanu ndikumapitirira. Muna kuchokera ku Ministry of Health, what are you doing to ensure that you're strengthening issues to do with reproductive health? We have plans ahead of us. One of the plans ndio katikati mwa pandemic ya COVID
taphunzirapo zinthu zingapo zimene zitipatsanso mwina upangiri wabwino chifukwa kuti ngakhale achinyamata amene tikuwanenawa they are part and parcel of that. Ndondomeko yathu imene timayitcha kuti strategy inatha December 2020. Panopo we are processing to have a new strategic document which will take us through up to 2026, 5 years. Tikukhulupirira kuti fundo zambiri za chinyamata experience yawo ndi zina zonse tika menemo kuti atipatse direction yabwino kuti ngakhale covid itakhala kuti yadzatha kutsogolo kuno ngati utadzabweranso matenda ena aliwonse amene adzafanana zochitika kusokoneza mwina ma operations za zinthu zambiri including negative impacts over access to my services, tidzakhale kuti tikudziwa how best to manage that. So it's a strategic document imene tikutulutsa ikhala even beyond COVID pandemic. Tikuone imene ikhala gawo limodzi lofunikira kwambiri chifukwa tikufunitsitsa kuti achinyamata they should be involved. Ngati ndi ma service provision tili ndi gawo limene timatha kuwaphunzitsa kuti nawonso azitha kupereka ngakhale chithandizo kwa achinyamata anzawo. Tiyesetsa kuti magawo amenewo ikhale system yoti ikhazikike in all the districts in Malawi. Komanso ngakhale pa policy level we have a platform imene ilipo imene timatenga ngakhale upangiri kuchokera kwa achinyamata kuti apa tufuna policy yathu, iyi policy iyi imene tikupanga pano ikhale ndi zinthu izi zimene zikhudzaso kwambiri achinyamata kuti asafinyike ya. Yes. Kumbukirani kuti mukuwanira program yapadera pano pa Times lero pa 12 August tsiku lomwe dziko la Malawi timakumbukira tsiku la achinyamata. Chaka chino tikukumbukira tsikuli pa mutu wokuti transforming food system, youth innovation for human and planetary health. Program yapadera akutipatsira ndi Fpam amene wanda Family Planning Association of Malawi lithandizira ndalama kuchokera ku Zadose project takhala pamwe. Bwanji kuoneka ndinkhawa sindikufuna kuti wina aliyense atione bwino chifukwa tabwera tikutali kwathu zikhala bwino bwino. Ndakulandirani. Mwabwera kudzalandira uphungu wa zakulera? Zateka! Apano ndikhoza kumaliza maphunziro anga opanda kutenga mimba. Ndipo ine ndini nthawi yoyamba business muno bwino tisanakhale ndi mwana. Umaganiza motsogola nthawi zonse. Tela ukutani kuno? Anti ndi madayi ndi ndani? Ndi nzanga. Oh. Ndakonda kuti we ndi nzako mukupanga zinthu mosamala. Koma mukudziwa kuti kwathu kuja kulinso chipatala eti. Makolo ndi ena onse onetsetsani kuti achinyamata akulandira uphungu oyenera okhudza uchembere wabwino ndi cholinga choti apange zisankho zodalirika. Takwenda niso program yathu yapadera pano pa Times amene mukuonera pa Times 360 komanso pa Times TV lero pa 12 August tsiku lomwe dziko la Malawi tikukumbukira tsiku limene la International Youth Day. Chaka chino tikukumbukira pamwambo okuti transforming food systems, youth innovation for human and planetary health. Program imeneyi akutipatsira ndi a Family Planning Association of Malawi Fpam lithandizo la ndalama lochokera ku Zadose project. Tili ndi akuluakulu amene abwera kuti tikambirane zambiri zokhudza achinyamata. Tili ndi Hans Katengeza amene ndi National Programs Coordinator for Adolescent and Youth kuchokera ku Ministry of Health. Tili ndi Godfrey Malongo Jr. amene ndi Youth Leader amene wachokera ku Youth Wave. Komanso tili ndi Michelle Pidi amene ndi President wa Youth Action Movement. Kupitirira program imeneyi tiyambire Michelle sindikudziwa kuti kubungirano kuthandizana ndi bungwe la Fpam mukupanga chani kuonetsa kuti achinyamata munthawi musamangokhala. What innovations are you doing to ensure that young people, even though there is COVID-19, but lives keeps on? All right. To take it back, focusing on health, we engage the young people in our district hospitals. That's through Youth Action Movement to help in the service delivery. So they're also involved in door-to-door service delivery. They are there, they bring out the messages to other young people and then they coerce other young people to come through, thereby
providing SRHR services to other young people. We also see Fpam doing jingles. Mati mukatsegula TV pena mumaona majani timakanema timena abanga produce to anthu akukambirana zakulera jani ma short and long term methods amene anthu athakutenga, and where you can find Fpam hospitals and also ma toll free numbers amene mutha kuyimba mutakhaza kuti mwina kudera kwanu mene mulipo kulibe chipatala cha Fpam, you can also easily be assisted. And also there have been trained CBDAs. What are CBDAs? CBDAs ndi anthu amene amatengera upangiri khomo ndi khomo, anthu amene amapatsidwa zomwe angathe kukathandizira anthu mmadera awo amene sangathe kufika ku chipatala, kana kuti mwina distance pakati pa chipatalacho ndiwo ndikutali, ndipo anthu amene wawa of late anapatsidwa mayendedwe njinga zakapalasa kuti zizitha kuwathandizira mayendedwe awo kafika ma hard to reach areas amene mwina Fpam singathe kukafikirako, mwina kulibe chipatala chachikulu and any other health center around them. So these CBDAs akona zokuti they record information, akona zoti vuto ilili first lingalikwanitse, they help the person in question kuti tiye ndipite kuchani kuchipatala kuti akakuunikeni bwinobwino. When I was talking about youth group, what are innovations that you're doing to ensure that every youth out there is participating? Poyamba ndithokoze Fpam because they're doing a great job, because what they're doing is outstanding. Kumano if you're Youth Wave, we took a different approach because we are not necessarily service providers. Kumano we are imodzi imene timati chipatala cha pafoni, utha kupanga kuthabwanya kutumiza mwina message wona kubwera mayankho. Komanso tikuyesetsa kuti ngakhale tili mu nyengo ya COVID anthu azidziwa kuti chipatala chimene chili pafupi ndiwo pa position geographically, kuti mwina ali muno mulilongwe ndikuti kumene akhoza kuyandikira kwambiri kuti apeze uthenga kapena uphungu kapena chithandizo kumene. So imene nayo ndi njira imodzi imene unduna wa zaumoyo ukuyesetsa kuti uyike ndithu ma structures odalirika komanso oyenera kuti anthu azidziwa kuti malo ndilili ano chipatala chapafupi kwambiri chimene titha kupita ndi Kawale kapena area 18 kapena Bwaila. Ndiyeno ngati uli ndi phone yoti mwina ili ndi zipangizo ngati zimene zozo GPS itha kukulondolera ngakhale
kumakupatsaso direction kuti uyende chonchi ndipo uyenda maminutes mwakuti. Zimene zozo ndi gawo limodzi la ma innovations amene tikuyesetsa kuti anthu akhale nawo. Sizikudalira mafoni okhaokha odula, ngakhale timafoni ting'ono toti mwina sitimagwira kaya ndi ma WhatsApp kaya ndi internet, koma still more ka message inake izibwera ndi tumafoni pakuti chithandizo china chake chipezeke. Kumbali ya kulera tikuyesetsa panopo ndi momwe zinthu zinalili komanso zimene zakhala zikuyendera. Unduna wathu tachitaso reintroduce inalipo kale koma tapanga ndithu kulimbikitsa kwambiri kuti njira zimenezo zipezeke. Ndi zimene timati kulera kwa pompo mu Chingereza amati emergency contraception. Njira zimenezo zilipo paliponse panopo. Ndizoti kwambiri we are targeting achinyamata. Achinyamata kama dandaula unasaji na mishina wale ndaku kuchipatala ati amagozo mwana ziwe ukuzata nukuno ata anthu achipatala nopena pake nokona kuti free apa ndipo pesa konetsa kuti nkanidi ndiona munakota ngotunikiraso kwambiri pamene pamenepo tiunikirane kunena kuti anthu amene amayembekezerera kubereka chithandizo chimenechi ndi anthu oti anaphunzitsidwa bwino ndipo si chiyembekezo chathu kunena kuti azifunsanso wachinyamata kuti ayi wewe kubwera kuno kudzatenga njira imeneyi chifukwa chachani. Tikumbukire kunena kuti aliyense amene wapita kuchipatala wapita on a voluntary basis. Akudzidziwa iyeyo muthupi mwake kunena kuti I need this information, akandipatse uphungu weniweni mwina ndakha ndikuziva kwazi zanga komano ndifuna ndikamve kwa anthu amene amazitsata bwino zinthu zimenezo. Ndi amafuna information komanso ngati mwayi ulipo akafunanso kupeza chithandizo chimene. So zonse ziwirizi ndizoyenera kuti zipezeke kuchipatala. Ma service providers amene timacha ma nurse madokotala ngati zachitika kunena kuti dokotala mwina munjira ina yake sana mthandize bwino wachinyamata tiliso ndi structure yopangira report. Masiku ano ku unduna za umoyo tinachita introduce imene amati hospital ombudsman. Ombudsman ndi gawo limodzi ndi structure yokhazikika ndithu. Ngati waona kuti sunathandizidwe bwino uli ndi ufulu kudutsa ndithu kupita kwa ombudsman waona kuti ineyo ndabwera kuno kuchipatala ndimafuna chithandizo koma sanandithandize bwino adokotala amene ali mulumu namba chakuti. Ngati mwina ukuwadziwa dzina adokotala utha kunena kwa ombudsman. Ndi gawo limodzi loonetsetsa kuti mwina anthufe tizithandizidwa bwino muzipatala zathu kusiyana ndi kale limene inali ngati kuti it was concealed. Kunalibe any structure where you can report for any element of dysfunction. Yes. Godfrey ndizoona zimezi kuti achinyamata mukhola mudokolo ndira uphungu wakulira mina mafusidwa mafuso ayo mishawo mina wajebera mukuzata nuko ndikaonenera kwa maya yangu kuti pabwere chipatala kuno kuroza ndira uphungu wakulira zimachitika ndipo ngati zimachitika mabungu mwanu motana nazo bwanje bonzitsuto ali wachinyamata aliyense akulandira uphungu ene. So I will start by saying stigma associated to access to SRHR services is a global issue that young people are facing. So this has been one of the biggest barriers we've faced as young people for many years. Introducing njira zoti mina my service providers they now be held accountable for a satisfactory service that they are offering to us. If you're very youth wave, then we have recruited over 60 young people across Malawi for a leadership program where we are training them in different avenues in technology, in organization running, in sexual and reproductive health. So, on sexual and reproductive health, one of the things we are addressing is the stigma that's associated with access to SRHR services. So, what are we saying? We are saying, we are telling our friends, you know yourself, you know I'm supposed to access this is my right to access this service. This service has come here for me, so I'm supposed to access it. That's the first thing. The second thing, we are working with the youth network kodi atamene aupanga provide ma SRH services ma YFHS corner ma youth friendly corner kodi atamene ali mene mumuwa ndi anthu oti anaphunzitsidwa bwino
chifukwa nthawi zambiri muzipatala umatha kukuona kuti angoyikapo munthu wamba munthu oti sanapezitsidwe bwino kuti kodi achinyamata ngatochi bwanji kodi achinyamata akubwera afuna chithandizo kodi angamuthandize bwanji achinyamata ameneyo. Ndi one of the ways we're doing that is to hold accountable anthu amene ali mu FHS corner kuti are these people really offering the services in a satisfactory way to our young people. So we're using our young people across Malawi, the change makers across Malawi, to say in the various areas that you're in, muzipata zomwe mumapita kukapanga uphungu umene ukulandira ma services amene wawo kuonetsetsa kuti anthu amene akukupatsani uphungu umene wene ma services ndi anthu oti anaphunzitsidwa bwino komanso akuthandizani mwereere. I think kutenge Fpam atamva zakafukufuku kuti kumakhala stigma imene achinyamata amalandira anachitenga kwa iwokha kwapatsa upangiri onse amene amagwira ntchito ndiwo kuti izizi timayenera tizipanga chonchi and they took in a number of people as well who are also service providers in this area, and we saw kuti there has been a great improvement. I can't lie, I can confess from the Fpam clinics I've been to and I have referred people to, they come back to me and say even though noma ndi munthu oti akundidziwa koma upangiro umene unali kumene koko unali wabwino satengeso kuti munthu akundidziwa chani tacheza bwinobwino andithandiza and pakanthawi sinamveso zokuti wakulandira wakuti achinsisiwa adara anandisungira and they were very professional. So we can say kuti Fpam is really trying collaboration with other partners kuti stigma imene iyitani ichepe. And when you also go through the office of the ombudsman imene ili kuzipata timamva takhati kumva anthu tikumaona ma social media mukuta nakapanga report chakuti ukabwereranso same thing kuti mwina ndikangoyesa ndingone kuti zilwa maona zoti okhala ngati munthu uja wati chiduja amutani amuchotsapo abweretsapo munthu wokuti akufuna atani agwire ntchito imeneyi ndi umakumana ndi anthu aja kuti pena amatha kuti adokotera mabodza tiona. And yet you are the patient, but they will give you a name where you should feel comfortable with, okay, they're not judging me, they're here to help me out. So yeah. Okay, moving forward, what can be the recommendation that you can give either to government or stakeholders, civil society, that young people in Malawi can be receiving these services of reproductive health without any judgments or anything as it is right now? Moving ahead, what are the recommendations that you can give? I would say that we should still push to work with the people that are providing these services, to let it sink in and then this is what you are called to do. This is how you're supposed to do it. It's going to take time to settle in, but at the end of the day, you see a milestone. And also I would say, I'm not send a thief to catch a thief. The only way somebody would know what is by sending another thief. Achinyamata meaning that 60% of the population of Malawi rightfully use them. Chifukwa timakhala makona zosiyana zokuti we say kuti nzako ndamene amakupanga chani influence ako zokhala zoti nzako zinthu zababanga wangu zoti koma ni number zokuti pakuti amatani amathandiza nde kuona zoti muna munthu akuopa ndikhoza kuperekeza. So utilizing young people in their places through football, you know how energetic young people are. It can be football bonanzas or places where things that young people love, my youth centers, and things like those. Akafika kumene koko muna mwapatsa ma leaflets okuti okay muthu omaka werenga and mautenga. I would also encourage radios. My radios, they really help out. I have witnessed a number of times my jingles are made people muna ndapita kumperembe kumkoti muna my network amavuta and everything. But my radio is able to be accessed to kangova jingo afuma mazwazo kuti ndoto uthenga ujaso kunoku watani wafika. So those are the things that I would recommend government to use. And also muma colleges, let there be a structure, a very huge provision in structures, because you will be surprised that in this year only, I feel a number of colleges have registered an increase in STIs, an increase in pregnancy cases. Students, a lot of females dropping out, so meaning these services are essential there. My areas, which are those? Those are secondary schools. Those are tertiary institutions. Football, background, but many just target
kupanganso maubale ndi mafumu wakuti mwina niyo mmadziwa zimene zimachitika mmudzi mwanu muthanso kumatiuza kuti tithandize chani achinyamata amene akutani akuzungulira m'madera mwanu. When kuchokera ku youth, what recommendations do you have? I'd say to advance the youth agenda, it begins by youth, So Fpam and Youth Wave only, it's not a task force that's large enough, to eliminate the struggles that we're facing as young people. Because young people, we are facing challenges. You send a thief to catch a thief. If you're not including young people in the solutions of things that are affecting them, then there's not really going to be sustainable solutions to them. So I recommend to say government and other partners and other organizations, they should deliberately work with young people. When it's my youth structures are tandizida, my youth clubs are tandizida. Fpam the youth branch, youth action movement. Atandizida menaja undi kutegera kosena siana. Kafiri mpaka singa kwanizo bianchiro say. If you're youth with paro kasinga wanizo feedback nyamadagos, tukufuna sokudi there should be even more helpers across the nation, including the government. Kuchokera kunduna wazaumuna kuchikupita kitsogolo mayikanda kalongozani zone kuti achinyamata onse akupeza mwayo umenewo woti akhoza kupita mchipatala chilichonse mdziko muno ukapeza uthenga umene ndi wodalirika pa nkhani zakulera. Choyambirira muzipatala zathu tifuna tionetsetse kuti ma youth corner amene timawatcha kuti ma youth corner azikhala ndi anthu amene kuti ndiophunzitsidwa bwino, komanso muzikhala zipangizo zoyenerera zoti achinyamataja akabwera azitha kugwiritsa ntchito. Youth corner ubwino wake makhala ndi gawo lina ngati mwina timati recreational component. Anachita dala izizi kuti zikhalepo chifukwa kuti pali achinyamata ena amakhala ndi manyazi. They cannot just come from home kubwera straight kumana ndi dokotala. Ena amafuna kuti azikhala ngati kuwenderera. Ndeno structure ya recreational imathandiza kuti mkatikati moti akugwiritsa ntchito recreational materials ita. Kaya mwina timabuku wawerenga kayasewerapo kaya madrafti kenako akumana ndazi zake amulimbitsa mtima kuti ngati ukufuna kuonana ndi dokotala chipinda chimenechi. Zimathandiza. So we want kuti zipatala zonse zikhale ndi ukadaulo oti ma youth corners akhalepo ndi anthu ophunzitsidwa bwino. Komanso muzipatala zaboma adziwe ndithu kuti chithandizo chilichonse chimakhala chaulere. And boma linayesetsanso kukambirana ngakhale ndi mabungwe osiyanasiyana. Tikukamba ndi za Fpam panopo. Nyamata akapita ku Fpam kukalandira chithandizo chimakhala chaulere. Okuli chaulere. Ku banja la mtsogolo achinyamata akapita kukalandira chithandizo. Ngati angalandire kabiru kuti alipire kamakhala kochepa kwambiri kusiyanitsa ndi anthu akuluakulu amene angakalandire chithandizo komwe. Zipatala zonse za mission za chama kumakhalanso chithandizo chosiyanasiyana. Kusiyanitsa kwa achinyamata ndi akuluakulu pamakhalabe ndithu ka service charge komverera kuti ngati munthu wankulu inali 5,000 kukaona mwina wachinyamata uja mwina 900 kapena 1,000 yomwe achinyamata ambiri amathokozera. Anyamata ambiri akhozekwanitsa. Ndiye ifeyo mu ndondomeko zathu zimene boma limagwiritsa ntchito tikuyesetsa ndithu kuti achinyamata ndipo amene onse kumene mukutimva musachite mantha. Pitani zipatala zathu za boma akakuthandizani bwinobwino ndi zaulere, komanso ngati ndi uphungu wokha mufuna mumve zina zake zimene anakunamiza ndipo ena akupatsani uphungu woyenerera mwachifatse. As we go into the end of this program, any closing remarks? We'll start with Godfrey Malangojini. Yeah, first of all, I'd like to thank Fpam for this opportunity, because I know what is the fear as Nyamarambi. Komaso ndikanakonda kupempha mapartners onse ndi akuboma amene akutionera komanso amene akupanga stream pa ma platforms osiyanasiyana kuti apange ntchito zoti agwire ntchito ndi achinyamata. Chomaliza ndikuwapempha achinyamata amene ali ndi kuthekera kupanga access
social media kuti apange like Facebook page yathu Family Planning Association of Malawi kuti aone zimene Fpam imapanga ingakhale ngati angakhale ndi mafunso atha kutipeza ku inbox kwathu kuti afunse kuti athandizidwa bwa ndipo kuchokera ku nduna wa zaumoyo mwina mawu omaliza ngakutani mawu anga omaliza ndakuti unduna wa zaumoyo including the health sector strategic plans. Now we have a much broader strategic document of the government, which is the Agenda 2063. So we also want to make sure that our programs are also aligned to that. In addition, we also look at the sustainable development goals. So our interventions also align with sustainable development goals, particularly goal number 3 and goal number 5. But we also regard all other sustainable development goals as cross-cutting to the work that we do. When this organization was set up, the focus was more on family planning. But over the years, we have broadened our scope. That's why we talk more about sexual reproductive health, which is much broader, and family planning is part of it. Now, apart from the family planning interventions, we also look at gender-based violence, we also look at cervical cancer, we also look at HIV and STIs, we also look at the environment in which we work as an organization. So we have another interest in terms of the policy environment. So we also do a lot of advocacy work to make sure that we have policies and legal provisions that are responsive to the needs of Malawians. Fpam uses multiple service delivery channels to reach out to its target beneficiaries with quality and comprehensive sexual reproductive health information and services, which include static clinics, which are specialized facilities providing a wide range of healthcare services, including sexual reproductive health services. The organization also uses outreach clinics, during which a team of well-qualified service providers take the sexual reproductive health services to the people in the communities where tented clinics are set up.
Fpam also uses a network of community-based distribution agents, CBDAs, and community reproductive health promoters who take the services door to door. Chipiliro Chipunda is the district manager of Fpam in Lilongwe. The services that Fpam provides have been provided in 3 streams. The first stream is the static clinic, a facility like this one where people walk in from their homes. The second stream is the outreach, whereby our mobile teams goes out and provide the services at near the place where people live. The third stream is the CBD, community-based distribution agents. Government has trained the agents that provide several healthcare services. So we are utilizing those structures because we're just complementing government efforts. All the services that we provide in all these streams or the service delivery points, they have been integrated to make sure that when a client comes at a room like this one, when he or she wants to access the service, he makes sure that he has all the services under one room. So the services that we offer are family planning services, HIV testing services, cervical cancer screening, ARV provision, and general medical services. I just want to clarify on the general medical services because people, what they are thinking, they just think that Fpam is a recreation center or they only provide family planning services. Here we provide general medical services. When a client or a patient is sick, he or she feels malaria, he can come here and get a service for malaria. We have laboratory services. We do basic investigations for all the illnesses. Fpam uses multimedia channels to disseminate sexual reproductive health and rights and HIV information and now COVID-19 preventive messages to its target audiences. The organization also provides services through volunteers known as community-based distribution agents, CBDAs, peer educators and counselors who sensitize, motivate and distribute family planning methods. Radio messages in all formats, including drama, are a key platform that targets to reach people in hard-to-reach areas and at most users in poverty. Considering that radio in Malawi remains a source of socio-economic development information, Fpam invests over 50% of its media budget on radio annually, and this has helped to shift social norms and behaviors towards community access to sexual reproductive health and HIV information. As explains Fpam's programs manager Tazira Chipeta, the organization, with support from other partners, also implements projects bordering on provision of comprehensive sexual reproductive health services among Malawians. So basically about Fpam, in terms of our programs, we focus on very much enhancing access to sexual and reproductive health for the youth. We empower them as foot soldiers or advocates for their own sexual and reproductive health needs, by making sure that they are ready to take up the leadership role in the community, to influence their fellow youth, to influence the community, to influence the policies in the different forums that they are found to be, as they interact daily with the community on their needs. So we have HIV-related projects, we have SRH-related projects, we have advocacy-related projects that we are implementing. Some are at national level, or other projects or interventions at district and community level. Our focus much is on the people who are hard to reach. As Fpam, we know that a lot of partners are in the urban area, but the population at large is in the rural area, and very few resources go towards them. As such, we take it as an opportunity to take interventions to that type of population, so that them too can access quality services, can access quality or comprehensive information on SRHR, and also can be empowered to take up a role as advocates for
SRHR services. So we go to the hard-to-reach areas using different methods of operation through outreach clinics, community engagement methods, but also trainings on capacity building for the youth as peer educators, peer navigators, and even youth CPTS. So by that we mean the youth themselves taking a leading role to reach out to their fellow youth in terms of service delivery as well as information giving. Currently, Fpam is operating in 12 districts including Chewu, Lilongwe, Kasungu, Mzuzu, Dowa, Dedza, Mashinga, Mangoshi, Neno, Salima, Mchinji and Karonga.